Hello friends, today we are going to learn about Trennbare Verben in German. That mean separable verbs. These verbs are made of two parts and in a normal sentence they get separated. Sounds like it's tricky, but we have not to worry. We will make it easy. And that how can we use. Uh, I will make a video in two languages, Pashto and English. نن ورځ موږ د جدا کېدونکو وربونو باره کې خبرې کوو. لومړی په انګلیسي باندې زه تشریح کوم او بیا وروسته په پښتو باندې. Ich kaufe im Supermarkt ein Trennware Verben. This is the topic of our video. In first part we will talk about what are Trennbare Verben. Trennbare Verben are words like einkaufen, aufstehen. Einkaufen means to shop, aufstehen to get up, mitkommen to come along. They are made of a prefix. These are prefixes like ein, auf, or mit, and a main verb like kaufen. Stehen, kommen. So these are trennbare verben. In second part, how do we use them? If we look the example in the picture, ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Kaufe. Now here let's about the talk from the table. Trennbare Verben einkaufen. This is example. Ich kaufe im Supermarkt ein. If you look, the verb kaufe is a main verb. It's used in the second position, kaufe. And if you look the prefix ein, the prefix goes at the end of the sentence, and the meaning is I shop at the supermarket. So we can say in normal sentences, verb in position second and prefix goes to the end of the sentence like this. Second position and end of the sentence. So now we come modal verben and trennbare verben. In this part we'll talk about what if we use modal verbs like müssen, wollen, können. Then how can we use trennbare verben if there is modal verbs also used. For example, ich muss morgen einkaufen. It means I have to shop tomorrow. Here the verb einkaufen goes at the end, not separated. Look, it's come to the end of the sentence but not separated because here is in the second position a modal verbs. Here is a modal verb muss. So there is no need, we cannot separate them, and we use at the end of the sentence the main verb. In part 4 we have subordinate. Trennbare Verben im Nebensatz means subordinate classes. In a subordinate classes we also keep the verb together at the end, and we cannot separate the verb at the subordinate classes and subordinate classes like we use here in modal verb. With a modal verb we also use like in subordinate classes or Nebensatzes. For example, ich gehe jetzt in Bett, weil ich morgens immer schon 6 Uhr aufstehe. Here it's a Nebensatz, it's a subordinate class. Weil ich morgens immer schon 6 Uhr aufstehe. Because
I get up at 6 in the morning. So main class in a verb spelled Nebensatz verb together at the end. This is a main verb and this is a Nebensatz. So we have some common separable prefixes here like ab, an, auf, aus, ein, fern, her, mit, statt, teil, vor, weg, weiter, zu, zurecht, zurück, zusammen. So this was all about the Trennbare Verben. So we have to remember these points. Trennbare Verben in a normal sentence they can be separated. The prefix go to the end of the sentence in the main verbs the second position. If we use modal verb with the Trennbare Verben, then we use muss in the second position and the main verb or Trennbare Verben goes at the end of sentence but not separated. If we use Trennbare Verben im Nebensatz, so then we also use the Trennbare Verben at the end of sentence but not separated. Now we'll talk in a Pashto. وسو پښتو کې تشریح کو داغه سلامونه دوستانو نن به موږ د الماني ژبه کې د ټرین واغه وابن یعنی جلا کېدونکو پیلونو په اړه زده کړو دا پیلونه دي چې دا هغه پیلونه دي کوم چې له دوه برخو نه جوړ شوي دي په جمله کې چې جلا کېږي لومړی برخه کې موږ وایو چې دا کوم فعلونه دي ټرین واغه وربن کوم وربن دي لکه څنګه موږ چې ویل دغه جدا کېدونکي یا جلا کېدونکي فعلونه دي مثال په ډول باندې einkaufen ده einkaufen aufstehen mitkommen ګوره موږ چې دي دغه له دوه برخو نه جوړ سوي دي دغه ټرین واغه وربونه چې موږ یو چې دي ورته وایي لکه یو فعلیک یا پیشوند ورته وایي پښتو کې او بل چې د اصلي فعل ده مثال دلته موږ ګورو kauf ein کاو چې د اصلي فعل د ان چې د یو پریفکس یعنی مختاړه موږ ورته یا پښوند هم ورته ویلی سو نو کله چې موږ دا فعلونه په جمله کې استعمالو دغه بیا شي جلا کېږي یو له بل څخه موږ اوس راځو مثال ته Ich kaufe im Supermarkt ein زه په سپرمارکټ کې نن خریداري کوم دلته موږ ګورو کاوفه چې د جملې په دوهم ځای کې راغلی ده دوهم مقام کې ده او دغه مختاړه یا پښوند چې ده په جملې اخر ته راغلی ده یعنی دغه هغه جملې دي چې نارمل یعنی عادي حالت سمپل یا ساده جملو کې ده موږ چې استعمالولی شو یعنی مثال دلته دا موږ اوس ګوره دغه چې دي عادي حالت کې کومې جملې چې دي سمپل جملې چې دي لکه موږ که دغه دلته جوړې کړو Ich kaufe im Supermarkt ein ده دلته چې د اصلي فعل چې ده په جملې په ورب چې دا اصلي فعل چې ده د جملې په دویم حالت کې راځي او دا کوم پښوند یا مختاړه چې ده د جملې په آخر کې راځي دغه یو حالت څه د ټرین واغه نه جلا کېدونکو فعلونو بل چې دا مودال وربن and Trennbare Verben موږ پاس وویلې دغه مودال وربونه کوم دي نو کله چې دغه په جمله کې راغلي یو بیا ورسره په څنګ کې یو دغه Trennbare نه جلا کېدونکی ورب هم راغلی بیا موږ څنګه دا استعمالولی شو نو دا موږ چې دا بیا په دې ډول استعمالولی شو مثال Ich muss morgen einkaufen دا یو مثال ده زه باید سبا خریداري وکړم دلته موږ einkaufen چې د Trennbare یا جلا کېدونکی فعل ده نو دا دلته نه ویشل کېږي بلکې دغه دواړه برخې چې دي یو ځای راځي لکه دلته موږ وګوره سره په عادي جملو کې موږ ویل دلته سره موږ جدا کړل مختاړه اخر ته راغی اصلي ورب چې ده په دویم حالت کې استعمال شو خو که چېرته دغه کومکي هغه راغلي وي فعلونه ورسره راغلي نو موږ بیا اصلي دغه جلا کېدونکی ورب چې ده د جملې اخر ته راوړو او دغه مودال یا کومکي فعل چې ده دا د ورب په ځای لکه د موږ د عادي جملو کې استعمال کوو په دغه ځای باندې بیا استعمالوو muss Ich muss morgen einkaufen ده د دې وربونو یو بل حالت چې ده Trennbare Verben im Nebensatz ده
یعنې په فرعي جمله کې فعل یوه ټوټه وي او د جملې پای ته بیا راځي. یعنې موږ خو پوهېږو که نه چې فرعي جملې کومې جملې دي. نو که چېرته موږ په دې کې دغه جلا کېدونکی ورب استعمالو بیا څنګه استعمالوو؟ آیا دلته به جدا کېږي که نه به جدا کېږي؟ موږ مثال ته وګورو اوس Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgens immer schon um 6 Uhr aufstehe. دا اوس ټوله مکمله یو جمله ده. که دغه ځای نه موږ جمله شروع کړو while ich morgens immer schon um 6 Uhr aufstehe دا یوه فرعي جمله شوله. دغه ور چې د په فرعي جمله کې راغلی ده دغه موږ چې د جلا کېدونکی ور فرعي جمله کې راغلی ده. نو خلاصه دا هغه ده چې ده په دې کې هم فعل نه جدا کېږي. صحیح ده؟ د ګوره دلته فعل جدا شوی ده. Ich gehe jetzt ins Bett او بل چې دا فرعي جمله کې دا فعل پای ته یو ځای راځي aufstehe. بیا هم لکه دلته چې موږ ویلي همداشان دلته د جملې آخر ته راځي. این مثال ځکه زه سهار د 6 بجو پاڅېږم دا چې دا یوه فرعي جمله ده. بل دلته موږ ځینې عام جلا کېدونکي فعلونه یا مختاړې لرو. Trennbare Verben دي لکه ab, an, vor, auf, weg, aus, weiter, ein, zu, fern, zurück, zuerst, her, zurück, mit, zusammen, statt, teil. نو دا هغه دي چې د ورب سره جدا کېدونو په حالت کې دي. د ورب نه جدا کېږي. نو نن ورځ دغه زموږ د جلا کېدونکو فعلونو په اړه باندې درس و. مننه.